Welcome to Team 4's Social Initiative Project of SSG104. Our team names Cusine and we consist of 6 members, 5 official and 1 unofficial. I'm Phan Huỳnh Vũ Bảo and I'm the leader of Team Cuisine Social Initiative Project. I'm responsible for role assignment and task assignment and also supervising the Team Cuisine's progress. I'm Võ Quang Vi as an unofficial member of Team Cuisine project. I'm the team's designer and media manager. Hello, I'm Nguyễn Tường Vi. I'm a member of Team Cuisine Social Initiative Project and I'm in a position as one of the survey coordinators of our team. Well, and I am Tống Anh Hào. I am a member of Team Cuisine Initiative Social Project, and my role is to record and edit the documentary. Hi, my name is Huỳnh Hải Ký, and I am a member of Cuisine Social Initiative Project, and I am taking responsibility as a survey coordinator. I'm Trương Ngọc Hiếu and I'm a member of Team Cuisine Social Initiative Project. I'm responsible for interviewing and collecting information. Today we are going to conduct a documentary called Cái Răng, Floating Market, Intrinsic Values and Recent Phenomena, which is coincidentally the name of our project for SSG 1803. Since the beginning of the 21st century, Cái Răng floating markets has been a well-known tourist attraction in the Mekong Delta of Vietnam. The sight of a lively market on the rim of Hậu River, where boats and boats of traders welcome travelers with various kinds of goods, astonished many. According to Stephen Perun, a foreigner who visits the place at the end of 2016, everything from the market sceneries to the local lifestyle gives off uniqueness and exclusivity. In recent years, especially after the COVID-19 pandemic, Cái Răng floating market seems to suffer a decrease in visitors. In people's views, the place has been slowly losing its charm due to inland over-commercialization and environmental matters. With the quick urbanization rate of Cần Thơ city, many traders and locals, the true spirit of Cái Răng floating market, have chosen to abandon their used-to-be livelihood to seek an alternative and better life on land. Gone is the golden era, what we might see in the media a decade or two ago. The place now seems less exciting. Limited types of tourism, restricted customer service, inadequate engagement and interactions between the visitors and the locals, unreasonable pricing of goods, and the lack of merchandise varieties are some of the current problems that the market is facing. As fewer and fewer traders are available, more and more tourists come to the place hunting for newfound experiences. Over-commercialization, we might call it, has transformed Cái Răng floating market into more of a commercial sector for tourism instead of a true cultural heritage, which is supposed to be the preservation of its intrinsic values and legacy, and to store the true traditional and human values of the Cần Thơ people, to represent Cần Thơ people. On top of that, the place failed to build tourist rapport with the many sites of garbage floating on the river
with a ton of trust arising from local activities on a daily basis, including 37% of latest way 2022. This area of Hậu River, where the market is located, hasn't been considered polluted in the eye of visitors. Even though the government of Cần Thơ City has carried out environmental projects aimed at reducing the total amount of waste per year, the underlying problem is the poor awareness of minority. The local use the river water of a majority of daily activity outside of drinking, while tourists often casually litter the river without care in the world because the market isn't their home. We believe that raising awareness is necessary for the sustainable development of Cái Răng floating market, and we hope for soon to come changes. It is alarming how often people overlook the recent phenomena without timely actions. The used to be famous floating market would eventually sink. The first phenomenon our team investigated for the documentary is the level of pollution Cái Răng floating market is currently facing. The data were collected through qualitative methods, and our methodology is based on similar research about Cái Răng floating market in 2011, but on a smaller and more pilot scale. Though the research in 2011 only reflected the perspectives of the domestic and foreign tourists, not the Cái Răng floating market's locals. Our investigation focuses on the Cái Răng floating market's locals and domestic tourists, but lacks foreign tourists. The data in 2011 demonstrates clean and fresh 12.9%, relatively clean and fresh 47.1%, relatively polluted 37.6%, and heavily polluted 2.4%, based on an undisclosed number of domestic tourists. The data in our 2023 investigation indicates very clean and fresh 6.25%, relatively clean and fresh 14.58%, relatively polluted 60.41%, and heavily polluted 18.75%, based on a sample of 48 domestic tourists. Our data in 2023 also indicates very clean and fresh 2.77%, relatively clean and fresh 22.2%, relatively polluted 50%, and heavily polluted 25%, based on a sample of 36 Cái Răng floating markets locals. In comparison between the data in 2011 and our investigative data in 2023 regarding domestic tourists, it displays significant declines in the percentage of the clean and fresh and the relatively clean and fresh sections. The percentage of relatively polluted and heavily polluted sections also showed noticeable increases between 2011 and 2023. According to our investigative data in 2023, unique from the 2011 research, retrieved from the Cái Răng floating markets locals shows half of the investigation participants are read with Cái Răng floating market being relatively polluted, and a quarter are read with Cái Răng floating market being heavily polluted. Only a small portion of participants appreciated Cái Răng floating market being clean and fresh, and almost a quarter of participants are read with Cái Răng floating market being relatively clean and fresh. The data from 2011 and 2023 show a considerable contrast between polluted sector and fresh sector. This contrast implies an increase in tourists' negative perception towards Cái Răng floating market degrading environment. The next phenomenon our team investigated for the documentary was the level of satisfaction among Cái Răng floating markets locals and tourists. The data were collected through qualitative methods, and our methodology is based on similar research about Cái Răng floating market, but on a smaller and more pilot scale. As mentioned in the reverse post, unlike the research in 2011,
Our investigation focuses on the current floating markets, locals and domestic tourists, plus foreign tourists. The data in 2011 demonstrates unsatisfied 1.2%, relatively unsatisfied 27.1%, relatively satisfied 57.6%, and satisfied 14.1%, based on an undisclosed number of domestic tourists. The data in our 2023 investigation indicates unsatisfied 60.66%, relatively unsatisfied 31.25%, relatively satisfied 41.66%, and satisfied 10.41%, based on a sample of 48 domestic tourists. Our data in 2023 also indicates unsatisfied 41.66%, relatively unsatisfied 13.88%, relatively satisfied 33.33%, and satisfied 11.11%, based on a sample of 36 current floating markets locals. In comparison between the data in 2011 and our investigative data in 2023 regarding domestic tourists, demonstrates a considerable increase in the percentage of the unsatisfied section. The percentage of relatively unsatisfied section also show a comparative rise between 2011 and 2023. The data also display declines in the percentage of the relatively satisfied and satisfied sections. According to our investigation in 2023, the data retrieved from the current floating markets locals show that more than half of the investigation participants feel unsatisfied and relatively unsatisfied about the trading in tourism activities in recent years. Although approximately one-third of the participants agree that the current floating markets traded in tourism activities are relatively satisfied with them, only about 1/9 were satisfied with it. The data from 2011 and 2023 display a significant contrast between the sectors. This contrast implies an increase in tourist level of unsatisfaction about trading in tourism activities of the current floating market. The third phenomenon of our team documentary is the decreasing attractiveness of Cái Răng floating market. We use qualitative methods to collect the relevant data, and our methodologies is based on similar research about Cái Răng floating market by Nguyễn and Down in 2011, but on a smaller and more pilot scale. Though the research in 2011 by Nguyễn and Down only reflect the perspectives of the domestic and foreign tourists, not the Cái Răng floating markets locals. Our investigation focused on Cái Răng floating markets locals and domestic tourists, but lacks foreign tourists. The research by Nguyễn and Down in 2011 indicates that an undisclosed number of domestic tourists thought Cái Răng floating market was very attractive by 9.4%, attractive by 38.8%, relatively attractive by 44.7%, normal by 5.9%, and not attractive by 1.2%. In our 2023 investigation,
regarding Cái Răng floating market's capability of living up to domestic tourist expectations. The data demonstrate yes by 14.58% and no by 85.41%, based on a sample of 48 domestic tourists. Concerning the ratio loss of Cái Răng floating market attractiveness, our data in 2023 also demonstrate yes by 47.22% and no by 52.77%, based on a sample of 36 locals. In comparisons between the data in 2011 by Nguyễn and Đào and our investigative data in 2023 in relation to domestic tourists, it represents a notable decline in the attractiveness section. As in 2023, 85.41% believe that Cái Răng floating markets was unable to live up to their expectations regarding the attractiveness of service, sales, and frequency of interaction with locals. According to our investigative data in 2023, unique from the 2011 by Nguyễn and Đào research, retrieved from the Cái Răng floating market local, shows almost half of our investigation participants agree with the statement that Cái Răng floating market is losing its attractiveness, while the rest was against it. The data from 2011 by Nguyễn and Đào and 2023 show a considerable contrast between the attractiveness sectors. This contrast implies the decrease in domestic tourists' positive perception towards the attractiveness of Cái Răng floating market. The last phenomenon of our team documentary is the tourist intention of returning to or revisiting Cái Răng floating market in the near future. We use qualitative methods to collect the relevant data, and our methodology is based on similar research about Cái Răng floating market Nguyễn and Đào 2011, but on a smaller and more balanced scale. Through the research in 2011, Nguyễn and Đào only reflected the perspective of the domestic and foreign tourists, not the Cái Răng floating market local. Our investigation focused on the Cái Răng floating market local and domestic tourists, but lacked foreign tourists. The research by Nguyễn and Đào 2011 indicate that domestic tourist intention of returning to Cái Răng floating markets were absolutely not 1.2%, uncertain 12.9%, slightly certain 56.5%, certain 29.4%, based on an undisclosed number of participants. In our 2023 investigation regarding the potential revisiting rate of domestic tourists, the data demonstrates absolutely not 12.5%, uncertain 41.66%, slightly certain 27.8%, certain 18.75%, based on a sample of 48 domestic tourists. In comparison between the data in 2011 Nguyễn and Đào and our investigative data in 2023 in relation to domestic tourists, it represents a notable decline in tourist intention of returning. In 2023, more than half of the participant tourists, 54.16%,
were doubtful about revisiting or returning to Cái Răng floating market in the near future. The data from 2011 went in down, and 2023 saw a considerable contract between tourist intention of returning. This contract implied a decrease in domestic tourist positive perception toward returning to or revisiting Cái Răng floating market. Là giống như là chú thấy những năm gần đây á, nó có nhiều rác hơn không? Cái lượng cái rác thì dục thì mình đâu cái lục bình thì nó nhiều rồi đó, rác thì nó cũng nhiều mà thấy cũng có người vớt người không. Dạ vậy chú cảm thấy nó tương đối nhiều không? Nhiều đó, rồi hổng gài đó người ta lúc hổm có vớt rồi giờ xong nghỉ hết trơn rồi. Dạ cảm ơn. Dạ câu thứ hai tụi con muốn hỏi là chú có hài lòng với cái chuyện buôn bán gần đây của những năm gần đây của chợ nổi không chú? Là giống như là chú có buôn bán được nhiều, mọi người có bị hấp dẫn bởi cái sự buôn bán ở chợ nổi? Việt Nam thì mình nói rồi, Việt Nam này có vụ là mình Việt Nam này cũng như không có chỗ mình xuống hàng. Dạ. Ở đây mấy ông này không có lo gì chân đủ. Cái xuống hàng bây giờ không có, mình xuống lúc trên kia cực lắm. Dạ. Lúc trong khu công nghiệp. Dạ. Mấy ông không có lo làm bến bãi cho người ta xuống hay gì. Vậy lo là cái gì không? Dạ vậy chú không hài lòng lắm. Hài lòng gì? Phải hài lòng mình đâu có nói. Dạ. Phải có bến bãi là cho người ta xuống hàng quá rồi cho nó ngon lành rồi. Dạ. Cái chợ này mai mốt mà là không làm kiểu này là rồi mất luôn. Không có chỗ xuống hàng người ta đi tùm lum hết trơn. Mà thua cái chợ ôn, bến chợ ôn người ta bây giờ ta làm cái như ý luôn, xuống hàng quá xe cộ rồi xuống hì còn mình không có gì. Xuống đụng như trốn không, chúng chua chúng nhủi. Cái chợ nổi mà làm không có tiếng tâm gì hết trơn. Dạ. Vậy không. Vậy con nghĩ chắc chú nghĩ là nó không còn như những năm trước nữa chú, nó không còn đâu. Dẫn, nó không hút. Bán vụ án gì kiểu này mà không có bến bãi rồi xuống là thôi. Dạ rồi. Bán hàng bây giờ nó đâu có lại đây nữa, đi chợ khác hết. Dạ. Cũng hơi buồn đấy chú. Dạ. Mấy ông này không có sắp xếp bến bãi gì hết trơn. Dạ. Để gì đâu mà xuống. Vậy vậy là được. Dạ. Xin chào cô, chúc cô một buổi tối vui vẻ. Tụi con là đến từ trường đại học FPT Cần Thơ, là tụi con muốn làm một cuộc phỏng vấn nhỏ về chợ nổi Cái Răng. Và đầu tiên tụi con muốn hỏi là về cái mức độ ô nhiễm của chợ nổi Cái Răng, thì cô nghĩ là dạo gần đây nó có hơi bị nhiều rác, nó có hơi bị ô nhiễm không? Cái này mình đến chính là mình đi cách đây chắc cũng được 1 năm hoặc 2 năm rồi chứ không phải mới đây. Còn hiện tại bây giờ là chưa có đi mà tại vì hôm nay chỉ mới xuống tới đây thôi. Cái đó ngày mai ngày mốt mới đi. 1-2 năm trước thì cô đi là nó có cảm thấy nó có ô nhiễm, có hơi nhiều rác không? Không, 1-2 năm trước đi thì cảm thấy là sông với rác này kia là cũng tương đối là ok, thế là không có cảm giác là bị rác này kia nhiều, không có cảm giác là bị ô nhiễm này kia nhiều. Dạ. Và tiếp theo là tụi con muốn hỏi là về cái mức độ hài lòng của cô khi mà đi chợ nổi Cái Răng, thì cô sau khi đi chợ nổi Cái Răng thì cô cảm thấy là hài lòng với cái trải nghiệm của mình không? Hay cô chỉ thấy tương đối hoặc khác không hài lòng lắm? Thật sự thì đi chợ nổi về không khí rồi này kia, về sông nước, về không khí này kia thì cảm thấy là thích, nhưng mà cái dịch vụ là mình cảm thấy không thích. Tại vì khi mà lên đó là khách chở mình đi thì đi lên trên đó là có một cái mình muốn ăn được, hưởng thức cái cảm giác, trải nghiệm cái cảm giác là ẩm thực đó, ở trên sông. Thì khi mà mình lên rồi thì cái bạn cái chủ thuyền đó là không có giữ lại số liên lạc, mà làm bị thất lạc đồ tới hồi mà phải đợi kiếm rất là lâu. Tức là cái người đó người ta không có chú trọng đến cái tầm quan trọng của khách đó, tức là đưa khách tới rồi để đó xong rồi là cũng gần giống như là bỏ mặt vậy đó. Cho nên là cái đó là về cái vấn đề về dịch vụ mà đi ra những cái đó là mình cảm thấy là mình không thích cho lắm. Chứ còn về những cái khác, với lại một cái nữa là cái gì ta, những cái hàng buôn bán này kia ở trên sông á, nó không có còn đa dạng, với lại nó không có cho mình có một cái cảm giác là nó tươi mới hay là nó mới mẻ. Với giá cả cũng hơi không hợp lý lắm. Đúng rồi. Tức là mình cảm thấy là cái mặt hàng của nó là nó không tốt, nhưng mà cái giá thành nó thì nó lại là không có tương xứng với lại cái mặt hàng đó. Dạ, vậy là cô cảm thấy chưa có hài lòng lắm. Đúng rồi. Cái dịch vụ trên nổi. Dạ, câu thứ
ba tụi con muốn hỏi là cô có nghĩ rằng là so với mà mình nghe trên TV hay là mình nghe từ bạn mình hay là mình tự tìm hiểu, thì khi mình đi ra chợ nổi nó không còn hấp dẫn, nó đang gọi là sức hút nó đang mất đi so với khi mình biết về nó. Chính xác, tại vì á là mình ở trên Sài Gòn thì cũng muốn đi về, trước khi về dưới này thì cũng tìm hiểu qua Google, qua những cái trang web này kia để tìm hiểu về những cái địa điểm mình muốn đến. Thì khi qua thông tin này và qua hình ảnh và qua những cái clip này kia là cảm thấy nó rất là đặc sắc, nó rất là sôi nổi, nên mình cảm thấy rất là hứng thú. Nhưng mà khi mà đi đến nơi rồi á, để trải nghiệm thực tế á, thì cái cảm giác hứng thú ban đầu nó bị tụt mất đi một nửa. Nó cảm thấy nó không còn hấp dẫn như trước. Đúng rồi, nó không có nó không có tạo cho mình một cảm giác là mình sẽ muốn đi một lần thứ hai nữa. Rồi, câu hỏi cuối cùng hôm nay là con muốn hỏi cô là có dự định đến chợ nổi lần nữa không, hay là chưa có dự định, hoặc là chỉ là chắc chắn không đến? Chưa có dự định, tại vì mùa này đang là mùa trái cây á, cho nên về chủ yếu dự định là đi vườn trái cây nhiều hơn. Nên là chưa có dự định đến. Chưa có dự định để đi chợ nổi lần nữa. Vậy đó là cũng là phần kết của các câu hỏi mà hỏi cô. Là con cảm ơn cô, và một lần nữa con chúc cô buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. For the final section of the documentary, our team conducted an investigation at a university in Cần Thơ. The data were collected through qualitative methods on a scale of 100 students in total. Our investigation focused on the levels of concern about matters related to current floating market among 100 students. Our data from Table 1, rating the level of concern about investing time to read or learn information related to current floating market among students, demonstrates very not concerned 9%, not concerned 9%, neutral 35%, concerned 27%, very concerned 20%. Our data from Table 2, rating the level of concern about recent negative phenomena affecting current floating market among students, demonstrates very not concerned 10%, not concerned 7%, neutral 27%, concerned 24%, very concerned 32%. Our data from Table 3, rating the level of concern about investing time to visit or revisit current floating market among students, demonstrates very not concerned 10%, not concerned 7%, neutral 27%, concerned 24%, very concerned 32%. The data reflects somewhat optimistic results about the levels of concern among students toward different matters regarding current floating market. By optimistic, we suppose the combined average percentage throughout the three tables, approximately 50% or half the surveyed students chose either concerned or very concerned, is an optimistic general indicator of levels of perception that students have towards current floating market. It is relatively safe to speculate that students generally are aware of the situation current floating market is in and the current negative phenomena affecting current floating market. Furthermore, students are also willing to invest time to learn more about current floating market and to visit current floating market for real-life experiences. However, the percentage of students who stay neutral on matters related to the subject current floating market proportionally occupies, respectively, the slight majority of Table 1 and Table 3. For Table 2, neutral falls just behind very concerned by a few percent. It neither implies that students are interested nor uninterested in the subject of current floating market. Rather, it indicates that students are not yet sure which category they identify themselves with. We long for a decrease in the section neutral and more swings to either side of the tables in relevant future research to determine more firmly what the actual perception of students is towards current floating market. For this investigative documentary, we only surveyed a relatively limited portion of students at the university where we conducted our investigation. We suppose the data is sufficiently indicative of the levels of concern about matters related to current floating market among a larger demographic of students.
Nevertheless, our investigation requires a more scientific and methodical approach to researching this subject. The combined percentage of very not concerned and not concerned sections is somewhat noticeable. Nonetheless, we assume it does not reach an extent that we should be too considerate about. Overall, the students at the university we conducted our investigation were generally aware of the negative phenomena that current floating market is facing and eager to invest time in learning about and visiting or revisiting current floating market. Chào anh, chúc anh một ngày vui vẻ và tốt lành. Thì hôm nay bọn em đến từ lớp SSG104 và bọn em đang làm dự án Social Initiative Project về chợ nổi Cái Răng. Thì em xin một vài phút của anh để hỏi anh những câu hỏi. Okay. Dạ, đầu tiên thì em muốn hỏi anh có quan tâm về việc tìm hiểu những thông tin hay là những hình ảnh về chợ nổi Cái Răng thông qua các phương tiện đại chúng như là TV, Internet hay là sách vở gì không? Hiện tại anh vẫn hay xem về chợ nổi Cái Răng ở trên Facebook hoặc là TikTok. Còn ở các nền tảng như là TV hay là báo đài ít hơn. Vậy anh có quan tâm về những cái thực trạng hiện nay mà chợ nổi đang phải đối mặt không? Những thực trạng tiêu cực như là ô nhiễm hay là những cái sự mất đi sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài nước? Anh nghĩ nha, không chỉ riêng anh đâu mà tất cả người dân Cần Thơ hay là người dân miền Tây đều quan tâm đến vấn đề này. Đó là vấn đề về ô nhiễm môi trường ở trên sông ở chợ nổi Cái Răng nè, cũng như là cái việc là ngày càng ít khách du lịch đến với chợ nổi Cái Răng. Thì cái vấn đề này là vấn đề rất là nan giải, bởi vì ít khách như vậy á, sẽ khiến cho chợ nổi ngày càng mai một và ít thương lái đi. Mà ít thương lái đi thì chợ nổi sẽ dần lụi tàn. Dạ, vậy anh có quan tâm tới việc là dành thời gian cho việc đi tham quan hay là đi trải nghiệm chợ nổi bằng chính mắt của anh, hay là nếu mà anh đã tham quan rồi thì anh có muốn quay trở lại chợ nổi để tham quan lại lần nữa không? Anh từng đến chợ nổi khoảng 2 lần, một lần thì buổi sáng sớm, một lần thì buổi trưa xíu. Nhưng mà đối với anh á, anh vẫn rất muốn đi chợ nổi lần nữa. Nhưng mà hiện tại thì khá là ít bạn có thể thức sớm để đi chung với anh, cũng như là thời gian lịch trình việc học của mình đó không có cho phép, cho nên là anh không có thời gian đi. Nhưng nếu mà anh có thời gian vẫn muốn đi lại, bởi vì đó là một cái nét văn hóa đặc trưng mà mỗi ngày em đi á, sẽ có những cái khác biệt. Có thể hôm nay có món này, ngày mai có món khác để mình tham quan, vì đó là chợ mà. Vậy cuối cùng thì em muốn hỏi là anh có những suy nghĩ hay là cảm nghĩ riêng gì của bản thân đối với chợ nổi Cái Răng? Trước hết đó, nói về chợ nổi Cái Răng thì thấy là nó là một nét văn hóa rất là đặc trưng của người miền Tây. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng á, cái việc cuộc sống của mình á, nó cần phải hòa hợp giữa cái cũ và cái mới. Tức là một cái mình tiếp thụ cái mới hàng ngày, mình đi chợ Shopee, tức là một cái chợ hiện đại, thì mình cũng cần phải dung hòa lại để xem người xưa họ đi chợ thế nào, để biết rằng là thì ra ông bà, cha mẹ mình cũng từng tham gia các phiên chợ này để hoài niệm một chút quá khứ. Cũng như là chợ nổi là cái nơi mà lưu giữ truyền thống, lưu giữ tốt nhất cái nét văn hóa của người miền Tây, như là ghe bẹo nè, cái cây bẹo hàng nè, thì chỉ có văn hóa miền Tây, văn hóa sông nước mới có thôi. Và chợ nổi Cái Răng là thực hiện rất tốt cái sứ mệnh của mình là bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa. Bởi vì ngày xưa có rất nhiều chợ nổi, chợ nổi ngã 7, chợ nổi ngã 5, nhưng hầu hết chợ nổi ngày nay đều đã lụi tàn rồi, không còn nữa. Duy chỉ có chợ nổi Cái Răng là vẫn còn lưu trữ được, cũng như là phát triển được cái nền du lịch của mình. Anh rất là thích cái điều đó. Vậy em cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của em và dự án của tụi em. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em. For the cessation, the data in 2023 among tourists and locals shows very alarming trend in the negative perceptions they have towards current floating markets regarding different aspects. This could mean, through time and over-commercialization, current floating market is degrading at an alarmingly significant rate. Though it is somewhat optimistic when we consider the levels of concern among university students. But mere awareness among students is not enough. Current floating market is facing a lot of problems, and they can be detrimental if left unaddressed. Current floating market is a cultural symbol of Cần Thơ. It still is. But in the next 10, 20, or 50 years, it may not be anymore. For now, the fate of current floating market remains uncertain. And this is the end of our documentary. We still have a lot of questions and concerns regarding to Cái Răng floating market. And we hope that our project will be able to
raise a certain level of awareness among the audiences that have noticed and paying attention to our project. We long for changes in the near future to revitalize the historical, traditional and invaluable of Cái Răng Latin market.